Taking these photos changed my life. This was in Besllan, in North Ossetia, where Russian security forces were attempting to free hundreds of children taken hostage by a group of gunmen. It was the climax of a 3-day siege in September 2004. After hours of intense fighting, 186 children were dead. My name is Dmitri Beliakov. Before my forced immigration to the United States, I worked as a professional news reporter and photographer. I worked in Besllan in 2004 at the time of the school siege, and I returned to Northern Ossetia for many years after. I felt a need to study the aftermath of the tragedy and trauma in Besllan, to understand the whole measure of the suffering felt by the parents of those children. In 2013, I filmed hours of footage with 9 bereaved mothers. This is the untold story of one of them. Dina Kargiyeva is at the grave of her 11-year-old daughter, Zarina, who was killed in the massacre. She is accompanied by her adopted daughter, Larisa, who she described as her salvation. The path Dina has traveled has been long, hard, and bitter, but it began with a sense of joy and anticipation. 1 сентября я вместе со своими детьми Зариной и Аланом пошла в школу на праздничную линейку. Мы прошли спортзал, заполнили этот зал. Там было более 1000 людей, родителей вместе с детьми и преподавателями. A teacher took the microphone and the first shots rang out. The school was quickly overrun by around 30 heavily armed militants. Kargiyeva and her children were taken hostage. Страшно было очень. Страшно было за детей. Они угрожали, если мы не будем подчиняться их приказаниям, то будет взорван весь спортзал вместе с нами. Требовали тишины и полного подчинения им. The siege would go on for 3 days. Kargiyeva said the children were terrified, and she tried to reassure them that everything would be okay. Later, their roles were reversed. Мне становилось плохо, я теряла сознание. Было очень жарко, невозможно было жарко. Она обмахивала меня этим куском картона, где она нашла. Просила у боевиков воду. On September 3, fighting broke out between the hostage takers and Russian special forces. It was in the chaos of this battle that most of the victims were killed. Somebody shot Alan, injuring him with a bullet that passed through his shoulder and the lung. Kargiyeva was rescued and taken to a hospital. Родственники все искали, родственники, знакомые, все искали Зарину. Обнаружили ее только, нам позвонили, что 6 числа, нам позвонили, что опознали ее в Ростове, в этой лаборатории по результатам ДНК. Я не представляла, что я не хотела жить. Мне было тяжело, что, во-первых, меня мучило чувство вины, что я не смогла спасти своего ребенка, сберечь ребенка в том
аду, в котором мы все были. Сама спаслась, а ребенка не уберегла. And yet, 10 years later, when I returned to Besllan, I witnessed these touching scenes of Kargiyeva comforting a child at a music lesson. The child, her adopted daughter, Larisa, was soon okay and playing piano. Later that day, Kargiyeva told me how she had found the strength to leave. She told me she had tried in vitro fertilization and a surrogate mother, but both failed. Eventually, one of her former pupils, who worked at a maternity hospital, suggested she consider adopting a baby. Это было, наверное, продиктовано моим эгоизмом, потому что я знала, что мальчик – это мальчик, сын – это да, но дочка ближе к матери. Гала позвонила мне 13 марта и, задав вопрос, остается ли в силе то предложение, которое я ей сделала, я растерялась, если честно. Она сказала: родилась девочка, очень хорошая, без патологий, от нормальной матери. Kargiyeva told me she was frightened, that she would not love it as her own, and frightened that Alan would not accept a new sister. Neither fear came to pass. Лишиться своего ребенка это очень тяжело. Это я никому не пожелаю, даже заклятому врагу я не пожелаю потерять своего ребенка. А в моем случае это явилось спасением, моим спасением. Она меня вернула к жизни. Она меня вытащила, можно сказать, да, она меня вытащила. Она мне дала возможность поверить в жизнь, поверить в то, что все можно как-то решить. I shot these pictures in November 2013. Since then, I have had no contact with the family. But during my visits to Besllan, I was told that they were doing well. I have not returned to Besllan since 2019 and am now unable to do so. As we now mark the 20th anniversary of this horrific massacre, I can only hope that Kargiyeva and the many other survivors I filmed with are okay.